Ein sonniges Willkommen bei einem neuen Let's Play League of Supreme Patriots, wenn ich mich nicht irre. League of Supreme Patriots, ja. Es handelt sich um ein Point-and-Click-Adventure, das leider von der Sprache her nie in andere Sprachen portiert wurde, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass einiges an... Ja gut, andererseits, man probiert ja immer trotz der Sprachunterschiede die Jokes mitzunehmen, aber naja, ihr wisst ja alle, da verlieren sich immer eine ganze Menge Sachen. Folglich, wir werden mit Untertiteln spielen, aber sie werden auch auf Englisch sein. Es gibt leider keine deutschen Untertitel. Ich werde mal zusehen, dass ich einfach schaffe zu übersetzen, was ich zu übersetzen schaffe. Ansonsten, wer jetzt wirklich ganz große Probleme mit Englisch hat, für den wird das hier leider nicht sein. Aber ich denke mal, die meisten werden genug Englisch haben, um Englischkenntnisse haben, um ihren Spaß daran zu haben. Und ja, dann wollen wir mal kurz weitermachen. Also ich hatte mal probiert, die Auflösung sogar noch höher zu stellen. Mein Monitor zeigt das zwar gar nicht an, aber es gibt ja mittlerweile Funktionen, die das dann entsprechend runterrendern und sowas, dass es zum Monitor passt. Da hat aber mein Aufnahmeprogramm Schwierigkeiten mitgemacht und ich kann eher dann das Video nur rausbringen in einer Auflösung von Full HD, weil mehr macht nämlich mein Schnittprogramm nicht und dementsprechend ist das eigentlich völlig unsinnig und macht mir einfach viel zu viel Aufwand. Die Musik ist wieder ordentlich runtergedreht, also die stand zwar auch mal hier, aber selbst da war sie so laut. Boah, naja. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Wir machen mal das Tutorial ruhig, das sieht ja im Allgemeinen doch ganz lustig an zumuten. You've caught me rather by surprise. I wasn't expecting you until later, so the game isn't actually ready to begin yet. Tell you what though, why don't you help me finish up a couple of things? It'll help you get acquainted with the interface, and it'll help me finish up in here so we can get started on the game proper. Okay, well first things first, move the mouse around the screen, and as you move over points of interest, you'll see them light up with a purple outline. Also, that text box above my head pops open and tells you what the object is. You'll need to do quite a lot of that when you play the game, as there are all sorts of interesting things littered about the scenery. Right, I was actually just packaging up a little present before you arrived, but I ran into a little snag and put it back in my in tray until I could figure out a solution. If you wouldn't mind, move the mouse over my in tray and left click. Okay, also er hat nicht damit gerechnet, dass wir schon da sind. Das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Und indem wir jetzt uns die Sachen hier mal kurz angucken und er uns erklärt, wie es hier funktioniert, können wir ja dann gleich nochmal die Zeit verplempern und ihm dabei helfen, das Spiel fertig zu machen. So, also wenn man über... If you wouldn't mind, move the mouse over my in tray and left click. Ja, also ihm dauert das zu lange, wenn ich versuche zu erklären, was er gesagt hat. Also wir können halt uns verschiedene Sachen anklicken, dann kommt halt oben auf, was es ist. Und wir sollen uns jetzt sein In-Tray, also seine Ablage uns angucken. Well done. Sorry, I didn't mean to sound like a sarcastic jackass just then, but I am, so that's how it comes out. By the way, you can also click anywhere on the ground to make me walk there. That's useful if you need to get a better look around the scene and my arse is blocking the view. Of course, Kyle's arse is more likely to do that than mine, but still. Closer inspection of the in-tray reveals that there's a padded envelope in there. It will now appear as another hotspot on the screen that you can move the mouse over and interact with. Now when you clicked on that in-tray, I automatically knew that you wanted to examine it because the in-tray has no other actions. That won't always be the case though. Hotspots can have interactions for examine, use, take and speak, and any combination of those is possible. When you click on a hotspot with more than one action, the verb wheel pops up. Just move the mouse over the action you want to take and click on it. Let's do that now. Click on the envelope hotspot on top of the in-tray and select Take to pick it up. Ja, also er hat mir gesagt, dass wenn ich irgendwo hinklicke, ich ihn halt durch die Gegend bewegen kann, was besonders sinnvoll ist, falls sein Hinterteil im Weg von irgendwas ist, aber dass das viel öfter noch bei seinem Partner passieren wird. Warum er meinte, dass das bei seinem Partner öfter passiert, werdet ihr dann auch mitbekommen. Ansonsten die Erklärung, wir sollen hier rüber gehen mit der Maus
Und jetzt können wir uns Examine machen oder Take. Wir wollen mal Take machen, weil wir wollen Great. Now typically, when you try to pick something up, one of us will go and pick that item up. A bit like this. Der führt uns jetzt vor, wie man Sachen einsammelt. In ist gut practice dabei, oder? though, if you're asking Kyle to pick something up, you might have to wait for him to stop scratching himself first. I have asked him about that. Now the envelope is in your inventory. You can access the inventory in one of two ways. Firstly, there's a utility belt, which allows quick access to your items without having to move to a new screen. Let's have a practice with that now. Move the mouse down to the bottom of the screen and the utility belt will pop open. At the moment, you've only got one item in your inventory, so just click on that item. You'll find it in the centre compartment of the belt, near the buckle. Near the buckle. Hier. So, hier haben wir jetzt das Item. Excellent. Whenever you click on the item in that centre compartment, it will activate the default action for that item, be it use, examine or whatever. If the item has more than one action, it will just pick the most appropriate one. Now it's time to get some dual-wielding action going on. The reason I haven't posted this envelope is the peel and stick fastener is weaker than Network Rail coffee, so before I send it out, I just need to find something to stick the flap down with. Over in the corner there's a bottle of glue. If you'd be so kind as to click on the glue and select Take, it would be much appreciated. Ja, also er hat das im Endeffekt nicht zumachen können, deswegen hat er es nicht verschickt. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Also der Typ ist super sarkastisch in meiner ersten Aussage. Just what I needed. Now we just need to apply some glue to the envelope and I should be able to stick it down again. Now you can't combine objects in the utility belt, so we need to open the inventory screen. If you move your mouse up to the top of the screen, you'll see 3 buttons. The task screen shows you the tasks you currently have to complete. The map screen lets you move from one location to another to get around New York quickly. The one we want is the inventory screen though. It looks like an open box. Once you're in the inventory screen, drag the glue onto the envelope. Or the other way around if you prefer. I'm easy. Ja. Also wenn er sagt, das ist eigentlich, bedeutet normalerweise, dass er leicht zu haben ist. Das ist... Smashing. There's a nice dollop of glue on the envelope now. Now we just need to stick it down. We could do that in the utility belt, but let's do it in the inventory screen instead. Open the inventory screen and click on the envelope. The envelope has multiple interactions, so the verb wheel will pop up, just as it does for hotspots with more than one action. Only one default action is available from the utility belt, so you may need to come into the inventory screen for some interactions. When the verb wheel pops up on the envelope, select Use. Ja, also wenn wir den Verb benutzen, haben wir das Problem, dass nur eine Funktion That's the packet I'm preparing to send. Dass nur eine Funktion aufploppt, in diesem Fall untersucht er das Objekt, aber wir wollen das Objekt benutzen. Dazu müssen wir es hier anklicken. Terrific. The envelope is now nicely sealed and the contents can't mysteriously vanish like the cash inside every birthday card anyone ever sent me. We're pretty much done now, so you really just need to put the envelope back into the inbox. In order to use inventory items on scene items, they need to be in the centre slot of the utility belt, the one that looks like the buckle. Normally you could use the arrows on either end of the belt to move items, but since you've only got one item left, you won't need to do that. Click on the inbox hotspot and you'll notice that there's an icon which looks like my freshly glued envelope in the middle of the verb wheel. This only ever happens if it's possible to use the active item on that hotspot. Click on the envelope icon in the middle of the verb wheel to put the envelope back into the inbox. Ja, also wir sollen jetzt den Envelope hier reinpacken. Zack, machen wir. Gott, der schläft noch ein beim Gehen. Thanks for that. I can't tell you how relieved I am to get that done before the game starts. I only wish I could see the look on Ted Cruz's face when he opens it. Oh, that reminds me, I should make sure to wipe my fingerprints off before I stick it in the postbox. Congratulations on making it all the way through the tutorial.
Most people go straight to the main game, but good for you for not being embarrassed at being a bit slow. I'll just send you back to the main menu, and you can start the game proper now. See you later. Arsch. Hey, der ist ja super. Right, now where did I put those photos of Tammy Baldwin? Who the fuck is Tommy Baldwin? Oi, are you still here? Sling your hook. So, dann wollen wir jetzt richtig anfangen. Vielleicht machen wir das dann als Prolog eigentlich. Das ist doch eine ganz gute Idee. Dann war das jetzt der Prolog. Das war das Tutorial. Dann war das die erste Folge sozusagen. Und dann starten wir die richtige Folge dann gleich. Also erstmal eine sonnige Verabschiedung. Und bis dann. Tschüss.